नमस्कार. मी I'm Dr. B.B. Harishchandra, Professor in Forensic Medicine and Toxicology, Sharat Chandraji Pawar Homeopathic Medical College, Vadala Mahadev, Srirampur, District, Ahmednagar. First of all, thanks to our Dean, Dr. Bagal Sir, MHS Nasik, the giving opportunity to me take the online lecture for our students, and also thankful to our chairman Dr. Balasaheb Pawar, Adhyaksha or chairman of the Siva Trust, and thankful to our principal. Now today I am delivering a lecture for our students because all students are very sincere, and I hope they definitely attend my lectures very and enjoying my lecture. So today I will deliver a lecture on the deliriant poisons. Under the deliriant poisons there are number of poisons: Atropa belladonna, Hyoscyamus niger, Cannabis indica, and Dhatura. Now come to the most important, Dhatura poison. This plant commonly grows in the waste places all over the India. These Dhatura plants are of two types. They are having two varieties. The first one, Dhatura alba, also called as white flowered plant or a Safed Dhatura, and the second one, Dhatura niger, or a black purple flowered one, also called as a Kala Dhatura. The flowers are bell shaped, the fruits are spherical and have sharp spines, giving the name thorn apple to the plant. They contain yellowish brown seeds resembling chili seeds. An average sized fruit contains near about 450 to 500 seeds. एका फ्रूटमध्ये 450 ते 500 सीड्स असतात, आणि ह्या सीड्स रिसेंबल जस्ट लाईक ए चिली सीड्स, मिरच्यांच्या बियासारखे तुम्हाला हे सीड्स दिसून येतात. About this fruit weighs about the 8 gram. 100 seeds weighs about 1 gram. All parts of the plant are poisonous, but the seeds and fruits are more poisonous. These fruits or poisonous plants contains active principal alkaloids leohyoscine, hyoscine, and scopolamine, and the traces of atropine. An alkaloid is a complex chemical substance found in various plants. It is so called because it behaves like an alkali and combines with acids to form salts. The distribution of alkaloids in the plants is not uniform. Some are concentrated in the roots, some are concentrated in other parts, some are concentrated in seeds, and some in bark and leaves. They act mainly on some portion of the nervous system or central nervous system, and each having its own individual action. These alkaloid of Dhatura stimulate the higher center of the brain and the motor center. They inhibit the secretion of sweat and saliva. It dilates the cutaneous blood vessels. It dilates the pupils and stimulates the heat regulating center, which is situated in the floor of the third ventricle. Initial stimulation is followed by depression, and there is a paralysis of the vital centers in the medulla. When such a poison is taken by mouth, it produces some signs and symptoms. The symptoms are described as dry as a bone,
red as a beet, blind as a bat, hot as a hare, and mad as a wet hen. Remember this one. I have already told to you this gives stimuli to the central nervous system. It inhibits the secretion of the sweat and saliva. It dilates the cutaneous blood vessels. It dilates the pupils. And due to that, the following symptoms appears. First is the dry as a bone, because there is a complete cessation or inhibition of the salivation. म्हणून तोंड एकदम कोरडं पडतं, ड्रायनेस येतो त्यामध्ये. क्युटॅनिस जी काही स्किन आहे त्या ठिकाणी देखील स्वेटिंग होणार नाही, म्हणून त्वचा देखील कोरडी पडते, म्हणून त्या ठिकाणी म्हटलं आहे ड्राय ॲज ए बोन. रेड ॲज अ बीट, ज्या तुमची स्किनच्या जी काही स्किनला क्युटॅनियस ब्लड सप्लाय आहे तो त्या ठिकाणी देर इज अ डायलेटेशन ऑफ द cutaneous blood supply and there is accumulation of the blood in the cutaneous blood vessels, and due to that the skin gives a red color, face become flushed, red colored face. म्हणून या ठिकाणी काय म्हटले red as a beet. And another is a blind as a bat, वट वागळासारखं अंधत्व येणं, कारण या ठिकाणी देर इज अ डायलेटेशन ऑफ द प्युपिल्स. प्युपिलचं डायलेटेशन झाल्यामुळे आपल्याला अकोमोडेशन होत नाही, आपली जी इमेज आहे तिचं आपल्या पडद्यावरती ती दिसत नाही, म्हणून त्या ठिकाणी ब्लाइंडनेस येतं. ब्लाइंड ॲज अ बॅट, वट वगळ्यासारखं ब्लाइंडनेस या ठिकाणी येतं, बिकॉज देर इज अ डायलेटेशन ऑफ द प्युपिल्स. हॉट ॲज अ हेअर, रॅबिट, ससा, कारण या ठिकाणी ब्लड क्युटॅनियस ब्लड वेसेल्स त्याचा डायलेट झाल्यामुळे त्या ठिकाणी ब्लड ॲक्युपाय होतं, ब्लड ॲक्युमुलेशन त्या ठिकाणी होतं. त्याचबरोबर टेम्परेचर रेग्युलेटिंग सेंटर जे आहे थर्ड व्हेंट्रिकलला जे आहे त्याला स्टिम्युलाय मिळतो आणि इट इन्क्रीजेस द हीट, म्हणून बॉडी ही एकदम पूर्ण हॉट होते. हॉट ॲज ए हेअर. अँड मॅड ॲज ए वेट हेन, मॅड ॲज ए वेट हेन म्हणजे एखादी कोंबडी जर पाण्याने भिजली तर ती सारखी सैरावैरा पळायला लागते, कोक 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 आवाज करत ते इकडे तिकडे सारखी पळत असते. तसंच या ठिकाणी पेशंटची देखील गत होते, तो सारखा इकडून तिकडे रेस्टलेस बनतो, मटरिंग असते, सारखी बडबड करतो, त्यालाही कळत नाही की तो काय बडबड करतो, आणि मग तो सारखा इकडे तिकडे जिकडे तिकडे तो सारखा रेस्टलेस झालेला असतो, म्हणून या ठिकाणी त्याला म्हटलंय मॅड ॲज ए वेट हेन. दे अपियर्स विदिन हाफ ॲन आवर इफ सीड्स आर टेकन or earlier if a decortication or concentrated water extract of a seed is used, and almost immediately if the alkaloids are taken. In most cases, powdered seeds are administered in food. The earliest symptoms is a bitter taste in the mouth due to inhibition of the salivation. There is a dryness of the mouth and the throat dry as a bone, resulting in difficulty in talking, dysphagia, and unquenchable thirst. The face is flushed due to the dilatation of the cutaneous blood vessels. म्हणून म्हटलं या ठिकाणी की red as a beet. The pupils are dilated, insensitive to light, and the power of accommodation for near vision is paralyzed. म्हणून या ठिकाणी काय म्हटलं blind as a bat. The body temperature is raised. The skin is dry and hot. म्हणून म्हटलंय हॉट ॲज ए हेअर ड्यू टू द स्टिम्युलेशन, ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ द स्वेट सिक्रेशन अँड स्टिम्युलेशन ऑफ द हीट रेग्युलेटिंग सेंटर विच इज सिच्युएटेड ॲट द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन. देर इज अ वॉमिटिंग. द सिम्पटम्स आर सून फॉलोड बाय गिडीनेस अँड अनस्टेडी गेट. द पर्सन स्टॅगरिंग लाईक ए ड्रंकन इंडिव्हिज्युअल. द माइंड इज अफेक्टेड अर्ली. The patient being at first restless and confused, and later become delirious and mutters indistinct words, so called mad as a wet hen. He is subject to visual and auditory hallucination. He appears to grasp at imaginary object, picks at his clothing, and tries to pull imaginary threads from the tip of his fingers. Because there is a imaginary things, he trying to peel up the threads from his finger.
आता या ठिकाणी त्याच्या बोटातनं काही धागा निघणारा नसतो, परंतु त्याला असं वाटतं की या ठिकाणी धागा आहे आणि तो सारखा ओढण्याचा प्रयत्न करतो सारखा, कारण ही इमॅजिनरी थिंग आहे. म्हणजे या ठिकाणी व्हिज्युअल हॅल्युसिनेशन झालेलं असतं. द डिलिरियम पासेस ऑफ ॲन आवर और सो अँड द पेशंट बिकम्स ड्रॉझी. नंतर थोड्या वेळ पेशंट ड्रॉझी होऊन जातो. आणि देर मे बी अ स्कारलॅटिनिफॉर्म रॅशेस. अंगावरती एक वेगळ्या प्रकारचे स्कारलॅटिनिफॉर्म लाईक रॅश दिसायला लागतात. द ड्रॉझीनेस मे प्रोग्रेस टू स्टुपर और कोमा अँड रेअरली डेथ मे फ्रॉम रेस्पिरेटरी पॅरालिसिस. सेकंडरी डिलिरियम मे अपियर्स वेन द पेशंट रिकवर्स. There is a important symptoms and signs can be summarized under D. 9 Ds of Dhatura. बऱ्याच वेळा शॉर्टकट विचारली जाते 9 Ds of Dhatura. Number 1, first D, dryness of mouth and throat. Number 2, D, difficulty in talking. Third D, dysphagia. Fourth D, dilatation of the cutaneous blood vessels. Fourth D, dilatation of the pupils. Sixth D, dry hot skin. Seventh D, drunken gait. Eighth D, delirium. And ninth D, drowsiness. And these may be mistaken for drunkenness or heat stroke. Now come to the fatal dose. 100 to 125 seeds is the fatal dose. Lethal dose alkaloid is 60 milligram of adult and 4 milligram for the children. Fatal period, death usually occurs within 24 hours. Now come to the treatment. There is a gastric lavage must be necessary. Remove the gastric content by using the potassium permanganate 4 to 5% tannic acid for the purpose of gastric lavage. Remove the seeds from the stomach. Then use of tannic acid. Then use of physostigmine in a dose of 1 to 4 milligram repeated if necessary in an interval of 1 to 2 hours. Then neostigmine 2.5 milligram intravenously every 3 hours act as a physiological antidote. Purgatives are beneficial and the rest of the treatment is symptomatic. Moistening of the tongue and change in the size of the pupils toward the normal are valuable guides in a treatment. In non-fatal cases, recovery takes a day or two, the effect on the pupils being the last to disappear. Now the postmortem appearance, these are those of asphyxia. ॲस्पेक्झिया सारखे सायन्स तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसून येतील पोस्टमार्टममध्ये. धतुरा सीड्स मे बी फाउंड इन द स्टमक. देर मे बी अ कंजेशन इन द गॅस्ट्रोइंटेस्टायनल ट्रॅक्ट. धतुरा सीड्स resist the putrefaction and are found when the body is decomposed. Now come to the medical legal aspects. In India, Dhatura is employed mainly as a stupefying poison prior to robbery, kidnapping, rape. It's sometimes known as a road poison as it is commonly encountered during a journey. The powdered seeds are mixed with food, tea, drink and pan, betel leaf, and given to an unwary traveler by an apparently oblique person. On ingestion of such material and travelers becomes very drowsy. When he wakes up, he finds that his pockets are picked, removable belongings lost, and the apparently oblique person vanished. If he goes to the police station to lodge the complaint, he is taken to be drunken on account of his drunken gait and difficulty in talking. Generally, the railways and pilgrim places put warning boards asking the travelers not to accept any food or prasad from the stranger to avoid such mishap. बऱ्याचदा ह्याचे स्मोकिंगमधून देखील हे पॉयझन दिलं जातं, सिगारेटमध्ये देखील घातलं जातं, त्या पद्धतीने देखील पॉयझनिंग टोबॅकोमध्ये मिक्स केलं जातं, सिगारेटमध्ये दिलं जातं. आणि हे बऱ्याचदा चिल्ड्रन देखील हे फळं खातात, त्यामुळे देखील त्यांना हे ॲक्सिडेंटल पॉयझनिंग होऊ शकतं.
रॉ फ्रूट जर समजा मुलांनी जर खाल्ले तर त्यांना पॉयझनिंग होऊ शकते. धतुरा ऑल्सो यूज ॲज ए ॲफ्रोडिसियाक, आणि बऱ्याचदा हे लिकरमध्ये देखील मिक्स केलं जातं चांगले किक मिळण्यासाठी. म्हणजे अशा प्रकारचं हे पॉयझन्स आहे. बऱ्याचदा याच्यावरती लॉंग क्वेश्चन पण विचारला जातो धतुरावरती, किंवा शॉर्ट नोट पण विचारले. धन्यवाद. थँक्स.